Na kwa kuzingatia mazingira yetu sisi huku tukiwa tunafahamu kwamba wananchi au majorities wanaweza kupata nafasi ya kuweza kuchangia katika maendeleo ya taifa lao, tunaweza tukana demokrasia ya kwetu sisi. Kwa nadhani point yangu kubwa hapa ni kwamba kupitia hizi agenda ambazo mara nyingi zinapitia wanazileta westerners kwa kupitia nyimbo kama siju za demokrasia na nini, wanapata nafasi ya kuweza kuingilia masuala yetu ya ndani ya kisiasa, na wanaleta agenda nyingine ambazo kimsingi yanaturudisha nyuma sana. Na iko mifano mbalimbali ambayo imejitokeza kwa leo na tumeweza tukaona. Lakini kwenye issue hiyo ya ukomo wa rais wa muda wa rais, tunazungumzia presidential time limit, nalo ni swala ambalo pia linatakiwa lizingatiwe kwa kuangalia mahitaji ya wananchi, kwa maana kwamba ili swala linaweza likawa lina pande mbili, na of course lina pande mbili, kwamba kuna faida ya kuweza kuwa na ukomo wa urais na kunawezekana kusiwe na faida au kuna hasara za kuwa na ukomo wa urais. Kwa hiyo tunachopaswa kukitizama hapa ni kwa mazingira yetu sisi, tunaangalia kwamba je, katika kuangalia hizo pande zote mbili ipi yenye uzito. Sasa na wananchi, tukirejea kule kwenye msingi wangu wa awali ambao nimesema demokrasia, tunataka kufahamu wananchi wengi wanataka nini, wao wenyewe watadecide namna ya kufanya. Kwa hiyo nafikiri pia hilo ni swala ambalo ni mtambuka, sio swala la nafikiri issue ya kusema presidential time limit imekuja pia na demokrasia ambayo tumeletewa na system ya nje, kwa maana kwamba tumepokea moja kwa moja na tunaona ni njia nzuri ambayo inaweza ikatuongoza sisi. Kwa kumalizia, tunapozungumzia pia swala la katiba, na nashukuru kwamba Jaji Warioba, kuna tume ambayo umeongoza ambayo imekuja na rasimu ambayo ni nzuri, na mlikusanya maoni kutoka kwa wananchi na mchakato umekomea njiani. Lakini nafikiri ni swala ambalo sasa hivi liko kwenye hisia za watu wengi, ziko kwenye akili za Watanzania wengi. Sasa ikiwa tumewiwa, sasa tutawiwa kuendelea na mchakato ule wa katiba, sasa mchakato ambao ulikuwa umekoma njiani, na sasa hivi tunaona msimamo ambao Mheshimiwa Rais ameutoa kidogo unaonekana ni contrary au haujatoa priority kwa katiba ambayo ilikuwa imekomea njiani. Sasa kama tutakuwa tunaendelea na mchakato huo, na nadhani maoni yameshakusanywa kwa wananchi, ilikuwa ni vema sana tungefanya marekebisho ambayo yatatusaidia sisi kusongesha taifa letu mbele, kwa kutizama hasa mazingira ambayo sisi yanatuzunguka kwa maeneo mbalimbali. Tunapozungumzia tunazungumzia nyanja tofauti, masuala ya kisiasa. Tuache kubeba ajenda ambazo wanatuletea wale mataifa mengine ya nje, tukaona kwamba zinatufaa sisi, lakini kutokana na mazingira yetu kumbe hayako rafiki. Lakini pia kwenye masuala ya uchumi, wako wataalamu ambao wanahusiana na masuala ya sera za uchumi, lakini kwa nini tusiwatumie wataalamu ambao wako kwenye mazingira yetu, wanaweza akatoa mawazo mazuri ambayo yanaweza kutusaidia, tofauti na wale mataifa ya nje ambao wanakuja na ajenda zao wakati mwingine yanatuumiza. Nashukuru sana mwenyekiti. Asante sana. Nawashukuru wote ambao mmetoa michango. Bahati mbaya tulikuwa na saa moja tu kwa sababu kuna kikao kingine kinafuata. Sasa hatukuweza, na hakika tungekuwa na muda wa kutosha, wengi mngeshiriki. Lakini kabla hatujafunga, ngoja niwape hawa presenters dakika moja, sio kwamba mtajibu maswali kiasi, kwa dakika moja mbili. Nianzie na Consolata kule, takuja kuishia huko. Asante mwenyekiti. Labda nianze tu na mchangiaji mmoja ambaye alizungumza kwamba tunafanya uchaguzi lakini hatuoni impact. Na sababu mojawapo ni ile ambayo nimeisema kwamba huwa tunafanya uchaguzi lakini hatuchagui kwa sababu ya matatizo mengi ambayo yanatokea wakati tunafanya huo uchaguzi. Kutokuwa na tume huru za uchaguzi, watu hawako huru kufanya maamuzi yao, usawa na vitu kama hivyo. Kwa hivyo utapiga kura lakini kura yako haitakuwa na maana kama haukuwa na uhuru wa kufanya maamuzi hayo. Na ndio maana pengine wale ambao sasa umewapa hiyo nguvu ya kukutawala wewe ama ya kukuongoza, wanafanya vile ambavyo wanadhani wao ni sahihi, na sio lazima iwe sahihi kwako wewe. Asante mwenyekiti. Nashukuru sana mwenyekiti. Labda mimi nisisitize hapo tu, na
mchangiaji mmoja hapa amesema tutafanyaje kucriminalize hata hiyo kufikiria kuongeza, yani huo msamiati kuufuta moja kwa moja. Lakini nadhani moja kati ya sababu kubwa ni kwamba bado hatujaweza kujenga taasisi ama mifumo ya kitaasisi, kwa sababu urais ni taasisi, na kwa wenzetu ambao wametangulia hata ubunge, kuna mtu amejitambulisha hapa kama mbunge pekee mstaafu, lakini kwa wenzetu hata wabunge unakuta wana mihula, yani ukomo wa muhula kwa mbunge, sio wewe kuanzia unazaliwa huko tu pale. Marekani kwa mfano kuna tofauti kwenye senator kule wanaweza kukaa hadi miaka 6 kabla ya term nyingine. Huku kwingine ni miaka 2 kwa ajili ya kuleta hiyo alternation. Kwa hiyo ni muhimu kuimarisha taasisi zaidi. Lakini the debate is open, tunaweza tukafikiria baba askofu na kuona tunafanyaje hata kwa maombi kukemea hayo mapepo. Asante. Asante sana. Kuna maoni mengine ukiyasikiliza unaanza kupata wasiwasi unakwenda wapi. Tena ukiyasikia ndoka kwa vijana. Nilikuwepo hapa tunapigania vyama vingi mwaka 91. Nilikuwa mzungumzaji wa kwanza hapa chuo kikuu. Nisingependa kuona watu wanarudi nyuma. Kikubwa, nchi yetu ni jamhuri, nchi ya watu, sio nchi ya mtu. Naomba vijana hilo mlielewe. Hatuna ufalme ambao kusema kwamba mtu fulani au uzao fulani au ukoo fulani ndio utakao kutawala watu fulani hapa. Watu wetu lazima wachokane na wananchi waliowachagua wenyewe viongozi wetu. Hatuwezi tukarudi nyuma katika ukweli huo au katika dhana hiyo. Kwa hiyo ukisikia vijana ambao mnasema maneno mengine, naomba msiwe watu wa kulamba viatu vya watu. Kingine, mahakama ni lazima iwe huru na lazima ionekane ni huru, na ndio maana tunakazania kwamba majaji wetu wanakuwa huru, mchakato wa kuweza kuwachagua kuwapata wanakuwa ni huru, ambao ni wawazi kabisa, wenye sifa za kuwa majaji, wenye sifa ya kuwa mahakimu ndio wanakuwa mahakimu wetu, na wanaweza kufanya kazi zao, sio kuambiwa kwamba fedha fulani zikija, hizo kesi zikiamliwa hivi nitawapatia fungu. Lazima kuwa na budget ambayo imehakikishwa ya mahakama kuweza kufanya kazi zake. Lazima kuwa na budget ya bunge kuweza kufanya kazi zake bila kutegemea hisani ya mtu fulani kwa sababu yuko pale juu. Naomba tafadhali. Stalin alisema mtu wa maana katika uchaguzi si mpiga kura, ni mhesabu kura. Nchi zetu za Kiafrika zimekwenda hatua moja mbele, zikasema mtu wa maana si mpiga kura wala mhesabu kura, bali mtangaza matokeo. Na kwa maana hiyo lazima tupambane. Haya ni mapambano ya kuendelea. Hatujengi nchi ya watu ambao waliona watu ni dhalili katika nchi yao. Sio nchi ambayo naiamini, sio ambayo nilipigania ule mwaka ule wa 91 hapa, tumefukuzwa tumekaa nyumbani mwaka mzima. Kwa hiyo naomba tuendelee. Haya ni mapambano ya kuendelea na sio ya kurudi nyuma. Asante. Asante na washukuru wote. Baba Askofu ingawa wamekujibu, hakuna njia yoyote ya kusema uzuie hii isipokuwa kujenga utamaduni, iwe ni utamaduni. Kwa sababu kama ukiacha hii ya uamuzi wa mara kwa mara, wanaweza kubadili. Sasa hapa tuliweka utaratibu huo kwa sababu kulikuwa na mtu aliamini kwamba unafikia mahali fulani kwenye uongozi inabidi uondoke bado una nguvu zako kiakili na kimwili, ili waje wengine waongoze ukiwapo kama mshauri. Hiyo alikuwa ni Mwalimu, ilikuwa ni belief yake, na alitaka kutoka baada ya uchaguzi wa 75. Ukiona speech yake ya 75 anakubali kuteuliwa, alihint kwamba ndiyo term yake ya mwisho. Sasa ilipofika 8 wenzake wakamkatalia, na sababu kubwa aliyosema hawezi kuondoka bila kuwa na utaratibu wa kukabidhiana madaraka, kwa sababu kitoka hivi kunaweza kuwa na fujo.
Kwa hiyo alibaki ili aandae utaratibu. Kwa bahati nzuri ama mbaya, mimi nilikuwa ni msaidizi wake mmoja niliyetumwa, mimi na mzee Msekwa tulitumwa kwenda nje kuona uzoefu wa nchi nyingine wanafanyaje kukabidhi madaraka bila matatizo. Nilikwenda Marekani. Marekani walitea term limit kwa sababu tofauti kabisa. Wenyewe walipigana na mfalme, walipomshinda wakasema hawataki mfalme, wakasema kiongozi wetu tutakuwa tunamchagua, baada ya muda tunachagua mwingine. Wakamchagua Washington, wakasema miaka 4. Alipomaliza miaka 4 wakamchagua tena. Alipomaliza wengine wakataka achague, wakasema tukiendelea hivi tutarudi kwenye ufalme. Kwa hiyo ikawa kama utamaduni, wakaendelea hivyo zaidi ya miaka 200. Then akaja Roosevelt. Walikuwa wamejenga utaratibu kabisa, utamaduni. Yeye akapiga term 4. Alipotoka ndio akastuka, akasema hii tuifanyie sheria. Sheria ya Marekani ya term limit imetungwa baada ya Roosevelt. Otherwise ilikuwa ni utamaduni tu. Na sisi hapa kutakuwa na watu wanataka kubadili, lakini tukiendelea iwe utamaduni. Kwa sababu Mwalimu baada ya kumpa ile alisema tusimwachie mtu ama kikundi kuamua. Katiba yenyewe ndiyo iseme. Katiba iseme mtu anaingiaje, anatokaje. Sasa kama tukiwapata watu wenye mawazo tofauti kwamba naona aendelee mpaka mwisho wa maisha yake, naweza kubadili. Lakini kama tukiendelea na mawazo ya muasisi yule, kwamba yeye alikuwa naamini kwamba nchi inao viongozi wengi tu, atatoka mmoja mzuri ataingia mwingine. Lakini hii ya kusema kwamba akija mzuri mwachie, tusipojenga utaratibu huo inaweza kaona ikatusaidia. Nawashukuru sana. Najua nimechukua muda wa anayefuata, lakini washukuru sana presenters, mmejitahidi katika muda wa dakika 10 mkaweza kutoa kitu, ingawa hatukupata muda wa kukijadili zaidi. Mliotoa atasaidia. Asante sana. Sasa Pipi.
Habarini za jioni mabibi na mabwana. Karibuni kwenye session yetu ya mwisho ya siku ya leo. Pamoja nami nitakuwa na wachokoza mada wengine watatu ambao ningependa waje mbele sasa hivi. Dr. Pastorico, Dr. Rodrick Henry, na mchokoza mada watatu tunaye kupitia Zoom kama mnamwona kwenye screen zetu. Mada yetu ya jioni hii inahusu leadership transition and the dynamics of political continuity and change in times of crisis, national trauma and presidential succession. Ningeanza kwa kuchokoza mada hii kwa kuwashirikisha kitu kimoja ambacho nilisoma jana jioni. Ilikuwa ni article ambayo imeandikwa na profesa kutoka Yale Law School, na title inasema Presidents, Vice Presidents and Death, Closing the Constitution Succession Gap. Hiki ni kitu ambacho nilikuwa nataka kuwashirikisha. Mwandishi anasema death and taxes are taboo. Talk about taxes is bad politics, and talk about death is bad form. But for the sake of our children and grandchildren, if not ourselves, we must talk about and sometimes raise taxes. And we must also talk now about death and presidential succession. Taifa linapopoteza kiongozi linazizima kwa majonzi, lakini mkishamaliza kuzizima kwenye yale majonzi, mnagundua kwamba kuna kiti kiko kitupu. Na nchi zetu tuna nchi nyingi ambazo zimepoteza viongozi waliokuwa madarakani. Nilisoma jana sehemu, kuna mwandishi anasema vifo vya viongozi waliokuwa madarakani vilivyotokea kuanzia 2009, kati ya viongozi 13 waliofariki wakiwa madarakani, 10 ni viongozi kutoka Afrika. Kwa hiyo kuna nchi nyingi za Kiafrika ambazo zimepitia kwenye majonzi, lakini lile swala li kwamba kuna kiti kimebaki na kitatakiwa kipate mtu ni swala ambalo lipo. Sasa kuna nchi ambazo zinafanya vizuri kwamba bahati mbaya imetokea, lakini wanarudi kwenye misingi ya katiba yao. Katiba inasema nani jambo baya kama hilo likitokea. Tumeona Ghana, rais alipofariki walirudi kwenye misingi ya katiba. Hata Zambia alipofariki rais wao Consolata walirudi. Hata Ethiopia pia alipofariki waziri mkuu walirudi. Lakini kuna nchi ambazo jambo baya lilitokea na ile misingi ya kikatiba ikasahauliwa. Mfano DRC Congo, Laurent Kabila amefariki, ghafla mtoto wake anakuwa rais. Guinea nayo rais wao alifariki Disemba 2008. Masaa 6 baada ya rais kutangazwa kwamba amefariki, jeshi linatangaza mapinduzi. Kwa hiyo kuna mahali tunafanya vizuri jambo baya likitokea, lakini kuna mahali ambako changamoto zinatokea. Lakini pia wakati taifa linazizima, kuna watu ambao pia wanatumia fursa hiyo, wale ambao walikuwa na uchu wa kiti, kutumia fursa hiyo kutaka kuweka mkono kwenye ile nafasi.
Mfano chupu ambayo ilimpata Joyce Banda wa Malawi ilikuwa ni chupu. Lakini pia wale ambao wanakuja kuingia madarakani pale bahati mbaya inapotokea, wanajikuta na wao wako kwenye dilema. Kwa namna moja wanataka kuonekana kama wanaendeleza siasa na sera za yule rais ambaye alifariki, lakini wakati huo pia nao wanataka kuonyesha kwamba wanataka kuleta mabadiliko, lakini hawataki kuonekana kama wanaumiza wale watu ama zile sera ambazo zimekuwepo. Sasa kwa kutuchokozea zaidi mada zetu hizo za bahati mbaya zilizotokea Afrika na jinsi gani tulifanya baada ya bahati mbaya hizo, tuna watoa mada wetu watatu kama nilivyosema awali. Profesa Musambai Katumanga akiwa Nairobi. Profesa, unatusikia? Can you hear us? Dr. Parestiko, yeye atatuchokozea mada kuhusu yaliyojiri baada ya msiba wa Rais John Pombe Magufuli na kurithishwa kwa hicho kiti kwenda kwa rais wetu wa sasa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Na Dr. Parestiko atatuchokozea mada kwa iliyojiri baada ya kifo cha Rais Bingu wa Mutharika na kuja kwenye kiti kwa Joyce Banda. Labda nianze na Dr. Parestiko Pastore. Tupitishe kwanza kwa yale yaliyojiri. Asante mwenyekiti. Kwanza ni nayo heshima kubwa kuwa memba wa hii panel ambayo inajaribu kuzungumza kitu gani kinatokea hasa pale ambapo rais anapokuwa madarakani akafariki. Sasa labda nianze kurejea wanazuoni wanasemaje. Kwanza, kwa kawaida kifo cha rais anayekuwa madarakani aidha kiwe kimetokea kwa ugonjwa ama labda by assassination au labda kumetokea ameondolewa kwa impeachment au vyovyote. Akiondoka madarakani kabla ya muda wake, huwa pana kuwepo mtikisiko kidogo kwenye nchi, na hasa kikitokea kifo pata kuwepo conspiracy theories zitaibuka over the cause of that death. You know, many people do not believe president is like any other human being, has heart, soul and spirit. So whenever death occurs, some people tend to go extra mile and try to imagine what might be the cause of that death. But also, regardless of procedures, you find that constitutions of state will state what are the procedures, who succeeds in case of untimely death of the president. But regardless of those procedures, there will always be power struggle. Elite will be struggling to get into power and to manipulate the constitution or whatever. And as the chairperson just highlighted, in some other countries, Congo, recent Central African Republic, we have experienced such chaos. There are always concerns over policy continuity, kwamba sasa
anapokuja mwingine ataendeleza sera zile, atakuja na sera nyingine mbadala na mambo kama hayo. But that nature of incidence of untimely death of the president will always continue to characterize and shape national politics. It doesn't just end in just a few months or year. It always try to reflect, but also gives people or in the nation a chance to rethink on how to strengthen the institutions and probably avoid chaos that may result due to that death. Now, constitutions always prescribe the rules, but the question would be, to what extent do they capture all the scenarios that might happen? For example, what happens in case there is a double tragedy or triple tragedy? Rais amefariki, inawezekana kuwepo makamu, lakini kunatokea nini? Kwa mfano, ikitokea wale ambao wametajwa katika ule mlolongo wa kurithi madaraka, labda wawili au watatu hawapo kwa wakati mmoja, what happens? Je, katiba labda za nchi mbalimbali including ya kwetu najaribu capture hiyo hali na kadhalika, au kitu gani kinaweza kikatokea? You have a succeeding president in between, hujawa na prime minister, hujawa na vice president, then there is a loss. What happens? Na kadhalika. But if you look at our constitution, now I'm coming to Tanzania experience. Our constitution has tried to address some of the challenges that may occur due to sudden loss of the president. And if you look at Article 37, maybe sub-Article 3, A and B, it lists vice president at the first in the line of succession, and the and the prime minister in case, but the prime minister is not very much specific that he will get into power once the president and let's say vice president dies, but because he is listed among the top hierarchy, probably by impression, I get will be the one to succeed. And in Tanzania, we had this tragic experience on 17th March when we lost His Excellency late Dr. John Pombe Joseph Magufuli. And it was very tragic in the country. Till today, people are still talking about that death, etc. Now, what happened? Maybe unlike other countries, in Tanzania we are lucky. The constitution took its course. As we all know, there was smooth transition. And as far as I'm aware, there is no counter evidence to that, to official position. There was a smooth transition. We saw the vice president being sworn in 2 days, and to the president, and after 11 days, then the VP was also sworn in. So if you look at our constitution, is very elaborate as far as the single tragedy is concerned. But if it occurs 2 or triple tragedy, it is not very, very elaborate. Maybe it's a time to reflect on that. Now,
there was concerns of a policy continuity, development policies, but also on issues related to civil and political liberties in the country. And we have seen how the succeeding president have tried to move on in a manner that will balance interest of the hardliners, but also interest of the other side. And we have seen somewhat policy shift, especially with regard to the extent of guarantee of civil and political rights. We can see now people are trying to express their opinion in an extent which was not few months ago. Now, Mr. Chair, maybe to end there, I wish to submit. Asante Dr. Pastori. Professor Katumanga tunampata? Tuendelee. Dr. Yukon. Professor Katumanga. Hello. Wait a minute. Look on. Yes, Professor Katumanga. Dr. Parestico. Dr. Rodrick Henry. Kumekuwa na chupu ambayo ilimkuta Rais Joyce Banda mara baada ya Make your presentation, Prof. Distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen, if you can hear me, my sincere appreciation, and it's with humility that I seek to join you to make a few comments relative to the key discussion in front of us: leadership transition, dynamics of political continuity, and change, and more specifically trying to put into consideration naona mawasiliano umekatika tena. Kwa hivyo tutaendelea na presentation kutoka kwa Dr. Rodrick Henry. Asante sana. Na mimi kama alivyokuwa ametangulia mwenzangu, nianze kwa kushukuru kuwepo katika mjadala huu muhimu. Kwenye hii mada kuhusu succession, mimi ninaangalia kesi ya Malawi. Kama tunavyojua, mwaka 2012 Malawi ilimpoteza rais wake Bingwa Mutharika. Lakini kikubwa hasa ni zile siku mbili au wanasema masaa 48 baada ya kuwa wamempoteza rais kilichotokea.
Sasa labda nianze na hitimisho, alafu ndio nitakuja kujadili nini kilitokea. Hitimisho la kwanza, nikiendelezea pale alipokuwa ameishia Palestiko, uwepo wa vipengele katika katiba kuhusu namna gani ya kukabidhi madaraka baada ya rais aliyepo madarakani anapofariki ni kitu muhimu sana, lakini chenyewe kama chenyewe hakiwezi kugarantii peaceful transfer of power. Lazima kuwe na other forms of support. Ni muhimu sana. Kipengele kile peke yake akigarantii kwamba kutakuwa kuna peaceful transfer of power. Lakini kingine, when you look at most of African constitutions, succession can happen in two ways. First, when there is a death of the president, of the sitting president. But second, when the sitting president is incapable, anakuwa hayuko capable kuendelea na madaraka. Kwa hiyo zipo za aina mbili. Sasa kulingana na katiba mbalimbali zinatofautiana na namna gani unafanya. Kwa mfano, katiba kama ya Zambia yenyewe inasema rais anapokuwa ameshindwa kutekeleza majukumu yake anapewa mamlaka hayo makamu wa rais. Lakini ukishampa hauwezi kumpokonya, hata kama rais atapata tena uwezo wa kuendelea madaraka, na kuwa imeishia hapo. Lakini kwa katiba ya Malawi kama ilivyo, nadhani kama ilivyo katiba ya Tanzania, inatoa room kwamba kwa kipindi ambacho rais anakuwa hana uwezo wa kutekeleza, basi anapewa mamlaka hayo makamu wa rais, anatekeleza. Sasa hiyo inakuja kwenye hitimisho langu la pili, kwamba kifo cha rais, kitokea kuna kifo cha rais, ni rahisi sana kuleta peaceful transfer of power, tofauti na inapokuwa kwamba rais hana uwezo wa kutekeleza majukumu. Hapo inakuwa kuna shida, kwa sababu kunakuwa kuna hiyo dilema, utoe yale madaraka umpe makamu, na lakini kama tunavyojua hata taasisi ya urais inakuwa ni more personalized. Kwa hiyo unaweza kukuta inafikia hatua hata makamu wa rais mwenyewe anakuwa hana taarifa nini kinaendelea. Kama rais hana uwezo, anaumwa, hata taarifa za kwamba anaumwa au haumwi anajikuta kwamba hana hizo taarifa. Sasa nijikite moja kwa moja kwa kesi ya Malawi. Kwa kesi ya Malawi ilikuwa ina upekee wake. Kwanza, Malawi ni nchi ambayo hata ukiangalia katika vile vipimo vya demokrasia kama Freedom House, Afrobarometer, kiwango cha demokrasia kwa ulinganifu, tunasema relatively, ni kikubwa ukilinganisha na nchi zingine katika ukanda wa Afrika. Lakini hata succession kwa Malawi imekuwa ni more peaceful. Kwa mfano, mwaka 94 wakati wa kuanzisha vyama vingi, kabla vyama vingi havijaanzishwa, baada ya kufanyika mkutano wa kuanzisha vyama vingi, ilikubaliwa kwamba rais aliyepo madarakani atoke kwanza ili apishe vyombo viwili huru ambayo ilikuwa ni National Executive Committee na National Consultative Council, viweze kuundwa, na baada ya kuundwa viweze kuendesha nchi. Kwa hiyo alitoka na akawa hana madaraka, akarudi baadaye kama mgombea wa uchaguzi. Lakini kwa hiyo ina maana hiyo transfer of power imekuwa ni kitu ambacho ni peaceful, na ni kitu ambacho kimekuwa kikitokea katika mazingira ya kawaida. Lakini kwa mwaka 2012 it was a special case. First of all, baada ya Mutharika na Banda kuingia madarakani mwaka 2009, mwaka 2011 wali fall out. Baada ya kufall out, Mutharika akamfukuza Banda kwenye chama chake cha siasa, na baada ya kufukuzwa kwenye chama cha siasa automatically akaondolewa kwenye cabinet. Kwa hiyo mpaka kifo cha rais kinatokea hakuwa tena member wa cabinet. One has to look at the transition in terms of not just the two actors on whom the whole theater of power transfer is taking effect or taking place, but rather other actors who are within institutions or maximizing or managing the transition itself within institutions,
And more specifically, those same actors are playing two roles, the public role itself and what you may want to call the private role within those institutions. That constitutes what I would want to refer to as that theater of transition, which then impacts the whole aspect of transfer of power itself and the whole aspect of institutions and how they manage the entire process. So that brings us, or rather should invite us, to that fundamental question of understanding the nature of the state itself, so that to the extent to which the ideas of a state over a period of time have generated a sense of community or a multiple sense of crisis among the citizenry, especially the crisis has to do with identity, and that crisis also has to do with resource distribution and allocation, or the crisis of participation itself in the elections. Then you want to have a dynamic within which three elements: one, the element of relative deprivation, the element of decremental deprivation, and the element of aspirational deprivation will affect different actors or different groups within that society at different levels, therefore beginning to produce a certain change or a certain dilemma with respect to political actors on how a transition effectively or eventually then takes place. So the implications of that are that a meaningful transition that is also looking at the roles institutions and ideas play would have to presuppose that within a given state you have a strong strategic culture that exists, especially among both political and what you're calling the security institutional leadership in place. So to the extent to which a strategic culture does exist, and that strategic culture is predicated more essentially on what we want to call the objective level, in other words, the core interest of the state is dominant, then how these actors over a period of time have socialized themselves, how they have evolved shared attitudes, patterns of behavior, political, social, and economic, and how they have tried to transmit them from one generation to another within those institutions. To the extent to which that holds, then the predictability and more specifically the ability to maximize on what we are calling strategic intelligence and operational intelligence is likely to enable them to be able to anticipate actions of various actors who are lining themselves up in terms of the predecessors or the successors, to be able to, in one way or another, socialize them in the processes of transitions. In other words, who is handing over and who is taking over, and for the reasons why that process should take place smoothly, if we so wish. So having looked at that, perhaps in trying to anchor that conceptual appreciation, one has to basically try to go back to two perspectives here. One is to think about the notion of a discourse. In other words, what people think in terms of ideas to be their expectations versus their experiences, and what you're calling the gap between that and the realities of what they think they're going to have, versus, of course, the reality of those institutions themselves. So to some extent, if the discourse about institutions presuppose preparation and presuppose acceptance and presuppose the respect of constitutionalism at one level does not correlate to the objective reality or the ability of those institutions to be able to facilitate that transition, then one has to inherently begin to conceive possibilities of all sorts of crises. And to understand that, we have to think about, or rather borrow very extensively from Karl von Clausewitz' book on war. So in this case, if we assume that the process of beginning a war will tend to revolve around a process of net assessment, you're thinking about two elements here. Two actors who are enjoined in a struggle,
one trying to hang on to power or one trying to transit or to gain control of power versus the other one who is the competitor in this case. And so the first assumption here is that actors will maximize on the resources available to them. The capital of the resources that is available to them is a function also of how organized those actors are, whether they are ideologically well organized, they have alternative infrastructure in place, they have a certain level of commitment on the views they have, right? And so to the extent to which they have the willpower and they have the resources in place, the ability of any one of them to be able to succeed or to defeat the other will be a function of, more specifically, one actor's ability to have a ratio of 3-to-1 resources to overwhelm the other. So if we take that perspective then, in a war kind of a setting, one would want to think about how to overwhelm an enemy. And in this case, war becomes politics by other means. But if we flip that argument upside down, there is a context or a situation within which politics can also become a certain type of a war. And they become that aspect of the war in itself, depending on the extent and the levels of mobilization that political elites then evolve prior to or in the process of that transition itself. So the implications here and then would be whether in the discourse of their imagination, or rather of their planning, they are looking at themselves in terms of the way you think about a war as an algebra, you know? I am going to win, I have these resources, but the reality on the ground is that you may not necessarily have those resources, neither do you have that level of mobilization. So that algebra notion of war versus the absoluteness that pushes some people to believe, given the resources they have, they will win, will tend to lead to an aspect of absoluteness and sometimes genocidal tendencies in transitions. The flip side of it is a case where all actors are thinking in limited terms versus a few actors who are thinking in an unlimited kind of a term. So the responsibility of the strategic culture here, especially security institutions and other bureaucratic actors within the state, is one within which they can use strategic and operational intelligence to reduce that extensive inclination towards absoluteness of various actors and begin the process of socializing actors out of power. So having given you that kind of appreciation, within a few minutes, if you may permit me, one would basically try to understand that by the time, that is 2002, President Moi is being confronted by the objective reality that his coalition is collapsing. The nature of the Kenyan state at that particular time is in a very serious crisis. And one of those major aspects is how participation, especially political, is carried out or executed in public. And so you begin to see high levels of privatization of public violence and appropriation of private violence. You're beginning to see a crisis of institutions, and especially when it comes to the question of resource allocations and distribution, conflict management and resolution, crisis of identity. So to the point that to understand this, one has to go back to around 1990 when the push for multi-partyism begins. And by 1992, when the first multi-party elections is held, the phenomena of what you call ethno-nationalism results into a situation where, in fact, the totality of what you're calling the opposition vote is well and above that of the winner, who has not more than 31% of the total vote cast, which then brings in the question of legitimacy. So that process will be carried on up to around the period of the second multi-party elections in 1997, and of course with the phenomena of violence that begins to become. Professor Katumanga, for the benefit of time, I'm giving you 1 last minute to wind up your presentation. What I'm trying to say is that his coalition will collapse, and whoever he's picked as his choice for succession will lead to the reconfiguration of the political dynamics,
with a new power, with a new coalition emerging. But more fundamental to that is the role that will be played by both the intelligence and the military. So the two institutions will begin the process of socializing the head of state into accepting, one, the fact that his coalition was not going to win, and this is more a function of the ability of these actors to maximize on what you're calling opinion polls, especially statistics, trying to clearly show that possibility. And so the ability to be able to mobilize the rest of the civil service and different actors within the regime itself to reach the old man to tell him it's time to accept the fact that that is not going to happen. But at the same time also engaging the other political actors, especially the opposition power to new actors begins or becomes acceptable. My apology, Professor. I will have to cut you short because we have one more presentation. But stay with us for the round of questions that are going to follow soon. Dr. Roderick, please continue with your presentation. Thank you so much. Maybe I should repeat my key arguments, which are three. The first one is constitutional provisions on executive succession are very important in ensuring a peaceful transfer of power. However, they are insufficient on their own. So they are very important, but they are insufficient on their own. My second argument is presidential death is more likely to lead into peaceful power transfer than presidential incapacity. And third one is constitutional transition. Constitutional transition needs support from key stakeholders because, as we have noted in the first argument, is the provisions for transfer or for succession are not enough on their own. So based on the case of Malawi, as I've noted the events, I was noting the events before the death of Bingwa Mutharika. Before Mutharika, before 2022, the government which was formed by Mutharika and Banda had already fallen out because Banda was kicked out of the government, and because of that she decided to form her own political party, which is the People's Party. So when Mutharika died, Banda was not a member of the ruling party, but also she was kicked out of the cabinet. So after the death of Mutharika, the debate was that Banda was ineligible to be a president. And the reason for that was that Banda had formed a political party. So the argument was there were two options. The first one is to have the ruling party, the DPP, Democratic People's Party, to appoint another person to become a president, because the vice president was not the member of the ruling party. But when that argument was discussed, the Attorney General rejected that argument, and he said the Constitution does not say whether a vice president succeed a president, he or she should be a member of a ruling party. Rather, it says that he or she should be a vice president. From there, the members of the DPP sought for another option. They went to the chief of the military and advised that he should declare Banda that she's incapable of becoming a president. Then the chief of the military, Henry Odiro, told them that there is no such provision for him to declare who should be a president or should not be a president. Then within those 48 hours, they came with another option. The another option was that now the military should take the power. And then Odiro responded that if the military takes power, that will be illegal, because
there is no way after the military has taken power, they are going to produce a president, because the president should come from a civilian process. But during that time, there was also the pressure from other sources, including donors, including civil societies, media, and so forth. So, but the balance, how did they arrive to the peaceful transfer of power? Now there was intervention from other heads of African countries, because Mutharika died in Malawi. But as I noted that always there are delays, because when you have delays, it's when you can at least outmaneuver the process. So after he had died in Malawi, he was flown to South Africa, because that was very important, so that to keep the vice president uninformed on what was on what was taking place. So he was flown in South Africa. But during that time, within those 48 hours, now the government of South Africa demanded that the vice president should announce the death of the president, or if she is not willing to do so, then the government of South Africa will announce that the president is already dead. So that was another obstacle for the people from DPP in installing the president. But the other thing, Jonathan Goodluck, who was the president of Nigeria, but also at the same time was the chair of the AU, he addressed, because it was the AU session were taking place, he addressed the session and he advised the government of Malawi to have peaceful transfer of power and that the constitution should be respected. So it was out of those developments that now they accepted that Banda was an eligible president, and it was announced that Banda can now take over the power. So this takes me back to the argument that I raised at the beginning, that yes, constitutional provisions are very important, but they are not sufficient because of the context that may be taking place before the presidential death. But the other thing, there is a need for support from media, because they have to raise voice so that those delaying succession can be informed on what the public is thinking regarding what they want to do. But the other thing, the military, because as you can see, as it was cited in other cases, in several countries, when there is a presidential death, one option is for the military to take over. But in the case of Malawi, the Episcopal Conference, the group of churches and church leaders, they came out and argued the military not to intervene. Instead, the military should safeguard the constitution and make sure that Banda is sworn as a new president. So I think I can end here and I'll be able to answer the question. Asante sana kwa wachokoza mada yetu watatu, Profesa Katumanga, Dr. Pasterico na Dr. Rodrick Henry. Sasa ninakwenda kuruhusu maswali kwa dakika kama 10 hivi, alafu tutawapa nafasi wachokoza mada wetu kuweza kujibu maswali hayo. Kuna mkono kule nyuma. Kule. Yule kule nyuma. Asante. Kwa majina naitwa Yusuf, ni mwanafunzi kutoka chuo cha ardhi. Mimi ningependa kutoa mchango wangu pamoja na kupose swali mwishoni kuhusiana na issue ya smooth transition of power, especially nikisite nchi yetu ya Tanzania, kama Dr. alivyokuwa ametolea mfano mwanzoni alivyokufa rais wetu Magufuli
na baadaye tukafanya transition of power kwenda kwa Rais Samia. Lakini sasa kwenye nchi kama ya kwetu tunakuwa tuna changamoto moja. Kwa mfano, there is a new field of study known as ignorantology, the study of ignorance, kwamba watu wanakuwa wanafundishwa kitu ambacho hawatakiwi kukijua. For instance, ukisema kwamba Tanzania tuna bahati ya kuwa na smooth transition of power, sidhani kama unakuwa una cite vizuri, kwa sababu tuna aina fulani ya systematic authoritarianism. For instance, mwaka 2000 kwa kesi ya Zanzibar, kulipofanyika uchaguzi Zanzibar, and then it was supposed to be kwamba power has to be transferred from CCM to opposition, and then it didn't happen. Kukatokea machafuko kabisa, of which it led mpaka na hayati Rais Mkapa alikuwa quoted kwenye kitabu chake miongoni mwa issue ambazo anaziregret. But also mwaka 2010 tena kwa Zanzibar, na mwaka 2010 ikapelekea mpaka kuunda serikali ya umoja ya kitaifa. Ilikuwa yani CCM hawataki kuachilia madaraka kwa kesi kwamba ni bora tuunde serikali ya umoja ya kitaifa. And then ikatokea tena Zanzibar hiyo hiyo mwaka 2015. It had to happen like that. Jecha mtu mmoja akaamua kwamba yeye kama yeye he will make the decision of a whole country. And then kuna kesi pia 2019, uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini pia na uchaguzi wetu mkuu 2020. Sasa ile ni mifano michache ambayo inaonyesha kwamba out of death and incapability of the president, tukija kwenye issue kabisa ile kwamba tunasema sasa tunataka kufanya smooth transition of power as our culture, as our tradition, inaonyesha kabisa bado tuna ule sehemu yetu au ule Uafrika kwamba watu wanachukulia uongozi ama nafasi za uongozi as a privilege, sehemu ambazo ni za kuchukulia faida, but not systems ambazo inakuwa inaheshimika ofisi kama ofisi. Tumetolewa mfano wa Malawi. Watu wa chama cha rais alikuwa amefariki, walikuwa hawataki makamu wa rais awe rais, but people holding the institutions which were capable of counterparting that situation waliamua kukataa kuside with the ruling party ya rais alikuwa amefariki. Sasa what I'm trying to say here is we have to try to make sure kwamba we don't tell people what we are not supposed to tell them. Yeah, thank you. Asante. Hapa. Thank you, Chairperson, for giving me the floor. My name is Stefan Marcele. I'm a politician, former member of parliament and vice president of Pan-African Parliament. I had the privilege to serve the continent, the capacity of vice president, and engage and had an opportunity to meet a lot of political leaders in the continent. So I have a little bit of experience and understanding of what is happening in Africa. So I will make my contributions from the African perspective. I will not go zero in Tanzania. One thing I wanted to say, there is a historical background for all this transition of power. One comes from our colonial masters. If you look at the Africa continent, the countries are divided into, among the languages from our colonial masters, the Francophone, Anglophone, Lusophone, Arabophone, and Swahili phones. Now, I would just talk on two colonial masters, the French and the British. The French are physical. They have a physical presence in our countries. If you look at the African countries which were colonized by the French, you would see the physical presence of France. And whatever is happening in those countries, there's a big push and influence of French government into those countries. There is no single constitution in Africa that says or has a provision that says when the father
dead, the son will take over. There's no one will show me. But we have seen it happening in Africa. Why? Because there's someone sitting somewhere endorsing who should take over the power. It's not about the constitution. So that has to be very clear. You'll see in Mali, what happened in Mali, Chad recently, Congo DRC, and many more African countries, especially the Francophone. But for Anglophone, our colonial master, the British, they don't have physical presence, but they control through, I would say, like software, like policy, legal framework. They are not physically there, but they have their way of controlling and influencing matters and what is happening in our countries. So from the British, we have very solid constitutions, which are very clear with the transition of power, like ours, Ghana, you can mention them. But in all our presentations since this morning, we have forgotten one thing, the role of military in the whole political process in Africa. Is there any research that that has been conducted to show how many political leaders, especially presidents, who have the background of military, like army, from the army? If you look at Africa, and especially the Francophone, a lot of them, they are from the army. They just take off their uniforms and go into office. And all these people who are in office, trust me, it's not that they like to stay in power forever. It's the political actors. I listened very careful, Dr. Rodrigo, when he said, in Malawi, the constitution is very clear, but there were roles of political actors who tries to translate, to bring interpretation of the constitutions. You know, this is also very key in the process of peaceful transition of power. So mine is not a question, but I wanted just to share my views on the whole process of peaceful transition of power in Africa. It is complicated because of the colonial masters, but at the same time, Africa political system, they are divided into like three, I can say, categories. There are countries which they have a strong judicial systems. I will give you an example. Kenya is one of them. Malawi is another one of them. The judicial system in Malawi is very strong and independent, and they can make ruling based on the facts and the constitutional provisions. And Kenya, and we have seen the Kenya judicial system ruled out the presidential elections, the previous one. But we have other countries that they have a very powerful parliamentary system. Like the parliament is strong, and parliament can dictate terms of the country, because the parliamentarians are representatives of the people, and they are not representing the member of the executive. So we have those countries, but we have also countries that have a strong military system, like Egypt, Mali, Algeria, where the military dictates terms. People, of course, we've been talking about the election here. Thank you, Honorable Marcele, but I'll have to cut you short. Thank you. Thank you for that. Kuna mkono hapo? Hapo nyuma, hapo kaka alivaa t-shirt. Yes. Good evening. Thank you so much for this chance that has been given. In a very respectful manner, I just wanted to use English, but because I have been accompanied by the friend that
in favor of him, I'm going to use Swahili. So be comfortable so that you can listen to the content that I'm going to use in Swahili. Nimesikiliza kwa makini sana the presenter Dr. Rodrigo and presenter aliyekaa mkono wa kushoto alijaribu kuzungumzia the smooth transition of power baada ya kutokea kwa kifo ambayo kwa yule mtu ambao ni the leader ambaye alikuwa ni madarakani ambao bado alikuwa anaendelea ile term, ambapo mfano wake the case ametupatia the experience that has taken place in Tanzania, and Mr. Rodrick akatupatia the case that has taken place in Zambia, Malawi. Kwa hiyo mimi kesi yangu ambayo naenda kuchukua kesi ya Tanzania. In fact mimi nitaka kuongezea kwamba sisi mara nyingi we have been yani tumekuwa tuna expectation mno kuliko the reality that sometimes inakuwa ina take place. Yani mfano tumefikia hatua ya kuamini kwamba labda kiongozi akiwa madarakani perhaps hawezi kabisa kufariki. That imekuwa inatuletea hata ugumu wakati mwingine kufanya the smooth transition of power kwa kutoka katika mtu ambaye anakuepo na kwenda katika mtu ambaye alikuwa anaendelea. Tumefikia hatua, nilimsikia mkuu wa mkoa mmoja anasema kwamba nilikuwa siamini kabisa kama rais anaweza akafariki, mpaka na mimi kabidi nishike moyo kujua kama ni mimi niko mzima. Kwa hiyo the over expectation ambazo watu wanakuwa nazo toward that person ambaye anakuwa on power, watu wanakuwa then wana question, what if this man that is on power akiwa ameenda, sisi tutakuwa tuko katika hali gani? Kwa the over expectation that is taking place inakuja sasa kwamba kitu ambacho kinaenda kutokea kwamba watu sasa watatengeneza kama regime kao ili waweze kumpata yule mtu ambao alikuwa wanamfikiria aweze kulead, ambao anaweza kaendeleza those expectation ambazo watu wanakuwa nazo kulingana na yule kiongozi ambao walikuwa wanamfikiria. Kwa hiyo that is my case. So then regarding that asante. Upande huu asante. Naitwa Jeremia. Mimi nina swali moja kutoka kwa dokta hapo. Kwa case study uliotupa ile ya Malawi, mimi swali langu nataka niulizie hapo sasa kwamba pamoja na kwamba katiba iko wazi, lakini tumeona kwamba ilitaka kufanyika manipulation kuipindisha. Sasa kitu ambacho mimi nataka tujadili au unijibu swali langu ni kwamba what do you suggest, kwamba tufanye nini sasa kuhakikisha kwamba katiba zetu zinaheshimiwa, kwa sababu tumeona mifano ni mingi, hata katiba zetu na za nchi nyingine za Afrika kumekuwa na utaratibu wa katiba kuvunjwa, na wakati mwingine tuna focus sana kwenye vipengele vyenye udhaifu katika katiba, lakini hata vile ambavyo viko sahihi kwenye katiba zetu tumeona mara kadhaa zinavunjwa. Sasa swali letu la msingi ni hilo, kwa sababu tunaweza tukapigania sana, tunazungumza katiba, tunazungumza sheria, lakini kuna zile tunazoziona zinavunjwa waziwazi. Maana yake tayari tunapata picha kwamba hata kama tukapata katiba mpya au tukapata sheria mpya tunazozitaka, lakini bado zitavunjwa kama ushahidi tumeuona. Mfano ni case study ambayo dokta umetoka kuizungumza. Asante. Asante. Microphone hapa kwa Mheshimiwa Shibuda. Alafu nitachukua maswali mawili kule mwisho, alafu tutawapa watoa mada muda wa kuweza kurespond. Asante mwendesha mada za kipindi cha mwisho. Mimi kwanza naomba nitoe shukrani za dhati kwa Profesa Mkandala yuko hapa, na swali langu naomba kulielekeza kwa Profesa Mkandala pamoja na University of Dar es Salaam na watoa mada, na nikiongozwa na mtazamo wa fikra za Profesa Shivji. Demokrasia ipo kifungoni, sheria za uchaguzi ziko kifungoni, vyama vya siasa viko kifungoni. Sasa nikizingatia kwamba jukwaa hili
lina chapa la jina tukufu la baba wa taifa. Naomba sasa kuuliza, ni mahitaji yapi ndiyo hali na sababu za kujenga kukomboleka kwa uhuria wa uhuru uwe huria kwa mfumo wa demokrasia, iwe huru ya maslahi huria kwa utawala bora wa siasa na demokrasia ya vyama vingi Tanzania? Profesa, nirudie. Unaweza ukawa na kitu kinaitwa huru lakini hakina huria wa kuwa huru. You can be declared a free person, but you are not really a free person because you are incapacitated by the system. Ndio maana nazungumzia utengenezaji uhuria wa uhuru wa demokrasia iliyoko magereza, iliyoko kifungoni. Sasa watu wa kigoda cha baba wa taifa ambao ni wakongwe, kwa mfano hospitali wana maabara za kutambulisha madhira kwa usalama wa uhai wa afya. Chuo kikuu au vyuo vikuu ni maabara kwa usalama wa uhai wa afya bora kwa utawala bora. Swali langu, vyuo vikuu bila kuwepo makongamano, je, mtaondoa vipi utamaduni wa usaliti wa demokrasia bubu? Asante Mheshimiwa Shibuda, asante. Mkono pale mwisho, alafu pale katikati tutakuwa tumemaliza kuchukua. Yes. Asante sana kwa nafasi hii. Mimi nina mchango. Karibu. Nitakuwa precise kwa mchango wangu. Kwanza, kwa watu wa mada walivyojaribu kuelezea, nimeona kwamba kwenye issue ya peace transfer of power, hasa kwa African perspective, mimi naweza nikasema tunaweza tukafanikisha kwa vitu vikuu viwili. Kitu cha kwanza, kuwepo na kitu inaitwa political will. Mimi nimeona hiki kitu kwamba political will, au kama nita tafsiri vizuri kwa Kiswahili, inaweza kwamba ni ile wanasema utashi wa kisiasa. Hii political will nayoisemea ni kwamba ianzie kwa vijana. Yaani Afrika kusema ukweli, youth hatui nurtured kuwa na hiyo uwezo wa kuwa na commitment, naona, katika siasa zetu. Ndio maana imepelekea kwamba sisi vijana, kwa mfano kama Dr. Rugemeleza pale, kuna muda pia alivyokuwa anaongelea kwamba imepelekea sisi vijana wengi wamekuwa waki step down into the great man's shoes, naona. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Kwa hiyo hawa watu, kwa sababu vijana ndio tunasema taifa la kesho na ndio wanakuwa kuwa viongozi. Kwa hiyo watu tusipowanaacha kwa na political will, na maana hata kuwa anafanya decision automatically itakuwa inafanya nini? Unakuta wanafanya yani vyote kwa kutofuata misingi mizuri ya uongozi. Lakini issue ya pili, baada ya hilo political will, nikasema kwa sababu pale dokta alivyokuwa anaelezea jinsi the situation ya Malawi ilivyotokea, akasema ile tuseme constitution ya Malawi ilikuwa clear kabisa kwamba ni nini kinafanyika baada ya labda ya rais kutangulia mbele ya haki na kwaje. No. Lakini pale Mheshimiwa Stefan Marcele akaja kuongea kwamba na mwenyewe ana acknowledge hiyo, lakini anaongea kuongea ni jinsi gani baada ya hiyo bado kunakuwa na manipulation. Lakini mimi nikaja kuona kwamba inahitajika kitu kinaitwa the strong institution. Sasa hii strong institution nikimaanisha sana mimi nitabase kwenye parliament na kwenye hizi judiciary. Unaona? Hizi judiciary bodies. Kwa sababu nikaamini kwamba kwa mfano kama parliament ikiwa strong, kwa kweli hii kwa Afrika imekuwa shida kidogo. Nakumbuka hapa Tanzania pia kwenye bunge la jamhuri, kuna muda mtu alisema bunge ni dhaifu. Lakini lile neno tu bunge dhaifu, lakini of course alikuwa na logic kusema hivyo. Lakini ilikuwa hivyo. Asante kwa maslahi ya muda, naomba nikukatishe hapo. Mpe baba hapa mwenye kofia. Yes. Asante sana. Hilo litakuwa ni swali letu la mwisho, alafu tutawapa nafasi watu waliotoa mada waweze kurespond. Greetings to each and every one. My name is Makapi Selassie. I'm out of the UK. I've been in Dar es Salaam for 6 months.
almost 6 months now. I cannot speak the Swahili tongue, but I am learning. My points that I want to state, the first thing I see is reflections on Pan-Africanism, and I don't know if there's much talk about Pan-Africanism. But for it's very crucial, being here in Tanzania, Dar es Salaam, to talk about Pan-Africanism. When you have ones like Walter Rodney, who studied here and were taught here, Pan-Africanist. Professor Ken Edwards, Pan-Africanist. So I don't hear much talk about Pan-Africanism. Also, it was passed at the Organization of African Unity in 1963 that African Liberation Day should be kept in the African countries. I come to Tanzania, nothing. When we are in Europe, we celebrate it. African Liberation Day, May 25th. Getting to the point, political continuity, it seems strange that John Pombe Joseph Magufuli was re-elected in October 2020, and it seems as if within African politics, it's not the party, it's the person, right? So in terms of it, there's been a change in Tanzania, right, pertaining to COVID vaccination and so on and so forth. When we're talking about Pan-Africanism, and Rastafari born-ism, but Pan-Africanism, right? Tanzania stood alone, and the stance that Tanzania took, right, was supported by many Pan-Africanists, because it was that standing alone was like Ethiopia standing alone in the 1930s against the invasion of Italy. So when Tanzania stood alone against the world pertaining to COVID, right, ones from outside, the Americas, Europe, etc., came to Tanzania, right, and basically supported that stance that was taken against the COVID and the COVID mafia. But there has now been a change, right? So when you're talking political continuity, it seems strange that a government has changed its policies overnight. Thank you for your contribution. Thank you. Thank you very much. I was just going to say, is that the will of the people? Give thanks. Ninaomba niwape nafasi dakika mbili ya kurespond kwa baadhi ya hoja ambazo zimetolewa, tukianza na Dr. Parestiko, tafadhali. Thank you. Maybe starting from the last contributor about policy continuity. Yeah, it's true. In Africa, governance is not more about the party. It's more about the person. That's true. Because we normally experience policy shifts depending on the person in power. So it doesn't matter whether a person is from the same party, if that person share a different perspective, so policy shift is expected. And maybe policy shift is not necessarily for bad aim, no. Some shifts are necessary and are good for the welfare and future of the nation. Yusuf talked about transition of power, citing case from Zanzibar that there is no peaceful transition of power in Tanzania with reference to Zanzibar. Yes or no, but our topic is about transition in times of crisis, when we have untimely
death of the president in office. So we are not focusing on transition as far as elections are concerned. Jeremia, tufanye nini katiba zetu ziheshimiwe? I think from my own perspective, among these two groups, citizens who swear to defend the Constitution and the people, the masses, who don't swear to defend the Constitution. Those who don't swear to defend the Constitution are better positioned to defend the Constitution. So the people should take their part, wake up and defend the institutions, because those who are entrusted with authority in those institutions are very unlikely to defend those institutions because of the power hunger. So that's what I can say. Thank you. Thank you. Professor Katumanga. 2 minutes if you have any last words for us. Yes, thanks, Chair Lady. Just 3 interventions. One, fundamentally, the ability of the leadership to develop what you call moral courage, which is very essential to enable them to have the courage before danger, in the presence of danger, and courage before responsibility. That should be followed up by the idea of moral competence. So if the leadership at whatever levels, at most all levels within the state, is able to have the ability to understand why in fact it's in power and what it wants to use that power for in terms of what you call instrumental knowledge, that is very critical for the development of that what you call instrumental capacity that is necessary. And to add on to that, of course, the aspect of virtue, the ability to want to do what is good for the rest of others, rather than the emphasis more specifically on selfishness, which is very core on the larger pool of the leadership. So if that is extended both in the civil service, in the academia, and if you wish, within the political leadership itself, and more specifically security institutions, then you want to have a process of, or rather a commitment to the process of state building, which has to more than anything else to focus on emancipation of the individuals, at least from the constraints that make it impossible for them to access basic things such as education, health, and environment, and more specifically food. So what you're saying is, to the extent to which we remove some of these basic things, then we will have a citizen who will also have the capacity to be able to access and defend whatever right it is that is being accessed to. If that is not then not the case, I do not see the possibilities of enhancing that capacity among the citizens themselves, and that will also impact on the type of state viability that we would want to have within Africa as a whole, and specificities with respect to the states in question. Thank you very much. Thank you, Professor Katumanga. Dr. Rodrick, tafadhali dakika mbili. Kulikuwa kuna swali moja ambapo niliulizwa kwamba sasa Malawi wana provision iko very clear, lakini kulikuwa kuna hizo struggle za kujaribu kumzuia vice president asichukue madaraka. And then the answer is very simple. It's nurturing institutions and making sure that the institution are functioning. Kwa sababu ukiona hata kilichozuia hapa wasiweze kutake over power, mkuu wa majeshi alicite constitution, Attorney General alicite constitution kwamba hatuwezi kufanya kinyume na constitution. Hawa ni political actors, wana malengo yao, constitution ipo, wana malengo yao, na wataya present kwamba hatutaki huyu awe rais, hatutaki hivi.
Lakini ndio maana pale nilisema kwamba yes, very important to have provisions, but these provisions, they are not enough. There should be support. Kwa hiyo hawa ni actors wanasema kwamba huyu asiingie madarakani, lakini pia kunatakiwa kuna actors wengine waseme no, huyu aingie madarakani kwa sababu katiba nasema hivi. Kwa hiyo nadhani nurturing institution and having strong institution is very important in ensuring peaceful transfers, a peaceful transfer, and also ensuring that the constitution is respected when there is a death of a president. Thank you. Asante sana. Na sasa tumefika Profesa Mheshimiwa Shibuda. Asante sana kwa swali zuri sana Mheshimiwa Shibuda. Mimi nadhani katika mjadala wa asubuhi Professor Shivji of course juxtapose two things. Freedom on the one hand, na necessity on the other. Lakini kwa maoni yangu naona his approach to freedom is a moral position as a value. His approach to necessity is material. But missing in both was the issue of the material conditions, okay, which on the one hand generate that kind of valuation of freedom, and at the same time create the necessities that make certain things essential or to be deemed essential for the state's survival. Okay. So I think you need to look at, to answer your question indirectly, to look at the material forces. And then to look at the social forces. What are the social forces? And then to look at the institutions. And finally, at the last level, maybe individuals. Okay. So I think, for example, what Katumanga from Nairobi was saying, which we did not get very well actually, was at the medium level. Because he was talking at the level of institutions, the military, the security forces, the civil service, and he was bringing the issue of a culture. But if I caught him correctly, he was talking about the issue of the military actually, security forces, calculating, going on with opinion polls, determining what was acceptable, what would pass, okay? That kind of analysis. So in the final, you've got to look at the issue of the power centers. Which are the power centers? Which players are so powerful that they cannot be ignored? Okay. In many of these of our countries, as some people have said, the military security complex is very powerful. It's very powerful. But then we have got the political class, of course, and the institutions. The extent to what extent are they powerful will depend on alliances that are formed between them, the military security apparatus, the senior levels of the bureaucracy, the business community, and maybe at the last resort as a social category, as intellectuals. Okay. But I think the game is there. Now, different regimes build up some power centers and neutralize others. For example, I've got two very respected church persons here. I would say there was a time during I think the fourth phase government where the church and Bakwata were playing such a prominent role in the affairs of the country. For example, in the issues of the constitution, that we need a new constitution and so on and so forth. Walikuwa wanatoa ile kabla ya Pasaka na Christmas, wanatoa nini unaita ile? Wanatoa waraka. Unasubiriwa kwa hamu na kila mtu, unasomwa.
na unakuwa bishop wanakuwa wakali kweli kweli. And then suddenly at some point wakanyamaza. So analysis needs to be done, what happened to them. Kuna mtu aliwafinya au vipi? Labda Bishop Bagonza alikuwa bado anasema ana tweet. Like so I think it's that kind of analysis. We go to look at the power centers. We go to look at the social forces. We go to look at the material conditions which generate certain resistances, certain acceptances, certain tolerance, and so on and so forth. And at times kununa, kwa mfano kama watu anyway, ngoja niachie hapo. Nadhani nimejibu swali lako. Sawa sana. Nimelazimika kusema baada ya mheshimiwa kusema kwamba mlichokuwa mnajadili ni transition anapokufa kiongozi, lakini suala la transition chama tawala kinaposhindwa hamjalizungumza wala halikuonekana katika forum, lakini linahitaji kuzingatiwa kwa sababu example ya Zanzibar inaweza ikatokea Tanzania bara ikashindwa Tanzania bara. Sidhani kwamba watakubali kutoa madaraka. Asante. Hilo ni swala la Mr. Ajidun, of course in relevant. Lakini Katumanga actually alizungumza. Kwa sababu ni actual fact, although tulitegemea kwamba Katumanga angezungumzia Moi succession wakati mzee Kenyatta alipofariki. Lakini Katumanga amezungumzia transition ya 2002 wakati alipoachia madaraka akamwachia Mwai Kibaki. And what he was saying was, if I quote him correctly, ni kwamba wale the security military complex na senior bureaucrats na wengine wali make a calculation na kaona kwamba Moi akiendelea kuwepo madarakani haitakuwa tenable, kutakuwa na chaos, haitakubalika. Kwa hiyo ndio wakamuendea sasa, wakashauriana wao wenyewe kwa wenyewe nani aende, nani amvike nini kengele sijui. Kwa hiyo ndio wakaenda kumueleza kwamba bwana, you must concede. Lakini in a situation where hizo power centers, ziko as they are, then you are not going to have that kind of situation. Thank you. Asante kwa hayo mafupi. Ninaweza kusema kwamba tumefikia mwisho ya mjadala wetu. Ninapenda kuwashukuru wachokoza mada wetu, Profesa Katumanga akiwa Nairobi, Dr. Pastori na Dr. Rodrick Henry, na wale wote ambao waliweza kuuliza maswali na kutoa michango yao. Asanteni sana na jioni njema.